సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ఏపీ రెండు రాష్ట్రాల కార్యాలయాలకి వారు అధినేతగా ఉన్నారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి స్వాగతం. తర్వాత గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఇది దేశవ్యాప్తంగా సేవలు అందిస్తున్న సంస్థ. దీనికి జోనల్ జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నారు భీకు రాథోడ్ గారు. వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. బీపీసీఎల్ టెరిటరీ కోఆర్డినేటర్ రిటైల్ సేవలు అందిస్తున్న పెద్దలు ఎం కార్తిక్ గారు, వారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కోఆర్డినేటర్ ఫర్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇలాంటి పండుగల నిర్వహణలో ఈ స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ బాధ్యత చాలా కీలకమైంది. ఆ బాధ్యత వహిస్తున్న పెద్దలు వైపీ సింగ్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీరు రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాన్ని సమన్వయం చేస్తూ ఉన్నారు. వైపీ సింగ్ గారు, వారికి స్వాగతం. ఎల్పిజి బీపీసీఎల్ జీఎంగా సేవలు అందిస్తున్న శ్రీమతి యోగారాణి సురేష్ గారికి వేదిక స్వాగతం పలుకుతుంది. అలాగే హెచ్పిసిఎల్ ఎల్పిజికి డీజీఎంగా సేవలు అందిస్తున్న మనోజ్ గోయల్ గారికి కూడా వేదిక స్వాగతం పలుకుతుంది. మనోజ్ గోయల్ గారు జ్యోతి వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని శుభారంభం చేస్తుందిగా వేదికపై ఉన్న మన ముఖ్య అతిథి గారిని, ఇతర అతిథుల్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. I request the chief guest and other dignitaries on the dais to come forward to light the lamp. దీపానికి కిరణం ఆభరణం, రూపానికి హృదయం ఆభరణం, ఆ హృదయానికి స్పందన ఆభరణం, స్పందించాలంటే మేధస్సులో జ్ఞానం ఆభరణం. సో సరైన జ్ఞానాన్ని సరైన డైరెక్షన్లో మనం ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే సరైన ఫలితాలు వస్తాయి. అందుకని కేవలం జ్ఞానం సంపాదించడమే కాదు, దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి అని చెబుతోంది మన భారతీయ సంస్కృతి. జ్యోతి సే జ్యోతి జగాతే చలో, జ్ఞాన్కి గంగా బహాతే చలో. ఈ వేదిక నుంచి మనం అందించాల్సిన జ్ఞానం ఏమిటంటే ప్రకృతి వనరుల్ని కాపాడుకోవాలి, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి, పచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవాలి, చెట్టును మట్టిని పుట్టను పిట్టను గుట్టను అన్నిటినీ కాపాడుకోవాలి. మన భావి తరాల కోసం మరి ఇంధన వనరుల పరిరక్షణ అనేది ఎంత అవసరమో, వాహనాల నిర్వహణ కానీ, మరి సామాజికంగా వ్యక్తిగత వాహనాలు కాకుండా అందరం కలిసి వాడుకునే వాహనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం, ఇలాంటి అంశాలతో ముందుకు సాగాలని కోరుతూ జ్యోతి వెలుగుతోంది. జ్యోతి ప్రకాశం గావించిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. ఈ దీపం తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం ఎంత జ్ఞానం సంపాదించినా, ఎంత వెలుగున్నా ఎంతో కొంత చీకటి మనకు తెలియకుండా ఆవరించి ఉంటుంది. అలా ఆవరించిన చీకటిని దూరం చేసేందుకే ఈ జ్యోతిని మనం ఒక ప్రత్యేకంగా సింబాలిక్గా వాడుకుంటాం. జ్యోతి వెలిగించిన పెద్దలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో ఇప్పుడు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్, ముఖ్యంగా నెట్ జీరో వైపు మనం అడిగేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెబుతోంది ఈ వేదిక. ఈ సక్షం యొక్క కార్యకలాపాల గురించి, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ పీసీఆర్ఏ చేస్తున్న కృషి గురించి వారి స్వాగత వచనాలు తెలుపుతారు స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ వైపీ సింగ్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ వైపీ సింగ్ జీ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హిస్ ఇనాగరల్ స్పీచ్. అంటే వారు వెల్కమ్ అడ్రస్ చెబుతూ సక్షం 2023 యొక్క కార్యక్రమాల్ని మనకు వివరిస్తారు. సింగర్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. రెస్పెక్టెడ్ శ్రీమతి పి లక్ష్మీ భవానీ గారు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్, dignitaries on dais, dear students, ladies and gentlemen, namaskaram. A very good morning to all of you. On behalf of PCRA and oil marketing companies, I, Yatendra Pal Singh, State Level Coordinator, Telangana State, welcome our Chief Guest, Ma'am P. Bhavani, Assistant Commissioner Civil Supplies Department, who in spite of her busy schedule and at the very last moment was kind consented to accept our request and to be our guest. Thank you, ma'am. I also
welcome our CGM IOCL, Mr. Balasubramaniam sir, Sri Bhigu Rathod, Zonal CGM, GAIL, representatives from BPCL, HPCL, IOCL, and dear friends. It gives me immense pleasure to welcome you all to Saksham 2023. Usually PCRA is doing this event. It's an annual event being conducted by PCRA. However, this year the coordination for this event has been on all India basis has been IOCL. This annual event is called Sanrakshan Kshamta Mahotsav, Saksham, and this is being celebrated throughout the country to propagate message among citizens to conserve non-renewable petroleum products for sustainable development, environment protection, and to reduce oil imports. This year's Saksham 2023 campaign will be observed from today, 24th April to 8th May, with tagline. What is the tagline, kids? What is the tagline for Saksham 2023? No, bachcho. It's energy conservation towards net zero. It is in Hindi, what we call it? Urja Sanrakshan Net Zero ki or. So this is the tagline for this Saksham event this year, starting today, 24th of April till 8th May. Saksham campaign is planned to urge our citizens to participate in fuel conservation and to adopt renewable source of green and clean energy, be it solar energy, biofuels, EV, for improving our energy basket and reducing oil imports. India, as you kids, I think most of us know, India is the third largest energy consumer in the world, with almost 1/3 of energy requirement comes from oil and gas sector. And around 85% of that is being imported. 80 to 85% is being imported, our energy needs, which means we produce just 15 to 20%. So how much pressure it actually builds on our economy? It is estimated that our energy demand will double by 2040 in next 20 years. So just imagine what kind of a pressure as a country we are undergoing to fulfill the demand of petroleum products. Therefore, by adopting fuel conservation measures, we can reduce our oil demand and thereby oil imports. Transition to renewable energy and by adopting clean and green fuels will help in reducing carbon footprints and to accelerate our drive to net zero. Now this word net zero is being spoken quite a lot since morning. So any kid want to tell what is net zero once again? What is net zero? So net zero, as in the morning Jhansi told, that whatever carbon footprints, whatever is being released to the environment, if we also suck the same amount of carbon, so it makes net zero. Greenhouse gases, particularly CO2, is harmful to the environment, and we have to ensure that net zero to environment, damage to the environment remains zero. And can somebody tell what is the commitment by the government of India to bring net zero? By which year? So friends, in 2021, our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, in the conference of policies COP26, on behalf of all the citizens of our country, committed to the world that by 2070, India will be net zero. By 2070, India will be net zero. Now this is a very big commitment, and most of you kids will be there to witness that. So our responsibility
to first understand this word net zero and then work towards achieving this. Goes beyond any doubt. It's very tough, but we have to do this. So I'll tell you a few facts. Our Prime Minister also has told that our energy consumption will be 50% from renewable source by 2030. Now, which year we are in now? 2023. So, within 7 years, we should move to renewable energy. What is that? Solar, wind, EV, electric vehicles. So, the kind of commitment we are giving to the world. That is why this kind of events like Saksham are very important. Being a SLC, I'll take some time, okay? So please bear with me. So in order to achieve the above goals, Ministry of Petroleum and Natural Gas has spearheaded a number of policy reforms and initiatives to address energy access, energy efficiency, energy sustainability, and energy security of our country. India has made tremendous strides in ensuring an affordable, sustainable, and secure energy spectrum to fuel robust economic growth. Oil marketing companies have started retailing BS6 fuel, Bharat Standard 6 fuel, which is equivalent to Euro 6 standards in 2020 April, which is one of the cleanest fuel as far as petrol and diesel is concerned, with only 15 ppm sulfur in that. In the last 6 years, LPG coverage in India has seen a remarkable surge from 55% in 2014 to now more than 98% through Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, PMUY. The success of LPG has brought significant benefits in the lives of people in form of health of women and children, economic empowerment and cleaner environment. We are working towards one nation, one grid network through addition of approximately 17,000 pipelines in the eastern and northeastern part of the country. With the implementation of city gas distribution (CGD) network in all authorized areas, soon more than 70% of India's population will have access to clean and affordable energy. We are setting up 5,000 compressed biogas CBG plants by 2024 with a production target of 15 MMT and an investment of around $20 billion. Government of India initiating various programs to conserve the petroleum products like EBP, ethanol blending policy, where 20% of ethanol is being blended to petrol, thus by saving 20% of imports. And alternate energy vehicle like CBG, CNG, EV, all these things are to ensure our nation gets clean and green fuel. Today we are conducting this inaugural function of Saksham 2023, which will be followed by various events like debates, graffiti, wall painting, cyclothon, walkathon, highlighting need for fuel conservation and achieving net zero. During this campaign, it is our endeavor to reach out to various segments such as school children, youths, LPG consumers, drivers, industry personnels, farmers, residential societies, gram panchayats, NGOs for targeting fuel conservation message. We will be conducting so many activities with all these targeted groups and will propagate the need to conserve fuel. Some of the important events are lined up like this. Today we are doing this inauguration on 24th April. EV vehicles rally will be conducted on 29th April. We will be having a cyclothon across cities, all India. Whatever I am talking, it's basically for all India on 30th April. We will be having a walkathon across India on 6th May, and then the same function will be concluded on 8th of May with a valedictory function. Thus I appeal to all to participate in this awareness drive, inculcate the eco-friendly and energy efficient lifestyle and contribute towards sustainability of our ecosystem.
let us give due regard to this year's theme of energy conservation towards net zero and join in the OMC's effort to promote green and clean form of energy. I would like to thank Sri Putti Srinivasulu, Vice Chair, VC, Telugu University, for allowing us to conduct this event at this Dr. KTR Kamla Mandiram Auditorium. Thanks everyone for patient listening. Have a great day. Thank you. ఒక్కసారి సక్షం ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి అమ్మలు. ఇందాక చెప్పారు కదా, నేను చెప్తే రిపీట్ చేస్తారా? మీరు సొంతంగా చెప్పలేరా? సంరక్షణ్ అనండి. సంరక్షణ్ క్షమతా మహోత్సవ్. ఈ మహోత్సవం అనేది కేవలం ఒక రోజుకో ఒక నెలకో పరిమితం కాదు. సంరక్షణ క్షమతను అంటే ఈ ప్రిజర్వ్ చేయాలన్న గుణాన్ని, ఆ లక్షణాన్ని, ఆ లక్ష్యాన్ని జీవితాంతం మనం కాపాడుకోవాలి. మన దేహంలో బ్లడ్ వెసల్స్ ఎలాగో అంటే రక్తనాళాలు ఎలాగో ఈ దేశంలో రోడ్లు అలాగా, దాంట్లో ఉండే ఎర్ర రక్త కణాలు ఎలా అయితే శక్తినిస్తాయో మరి వాహనాలు మానవ నాగరికతకు, వికాసానికి, దేశ అభివృద్ధికి, సమాజ పురోగమనానికి శక్తినిస్తాయి. ఆ వాహనాలకు ఇచ్చేటువంటి ఆక్సిజనే ఇంధనం. కాబట్టి ఇంధనాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన కోసం, మన భావి తరాల కోసం. మీకు తెలుసా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఎక్కువగా పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ ఖర్చు అవుతాయి? ఏ దేశం చెప్పండి? ఏ దేశం నంబర్ 1? ఇందాక సార్ చెప్పారు ఇండియా ఏ ప్లేస్లో ఉంది? 3rd ప్లేస్లో. మరి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏమిటి? అమెరికా. సెకండ్ చైనా. అమెరికా మనకంటే చాలా తక్కువ జనాభా, కానీ వైశాల్యం ఎక్కువ, వాహనాలు ఎక్కువ, అందుకని ఖర్చు ఎక్కువ. చైనా జనాభా మనకంటే ఎక్కువ తక్కువ? ఎక్కువనా? కాదు, ఈ మధ్య మనమే ఎక్కువైనాం. సో జనాభాలో మనమే ఎక్కువ. చైనా కూడా భూభాగం పెద్దది. భారతదేశంలో మరి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు 25-30 కోట్ల జనాభా ఉంది, ఇదే భారతదేశం. ఇప్పుడు 140 కోట్ల జనాభా ఉంది, ఇదే భారతదేశం. అంటే మన జనని భారతి ఎంత గొప్పదంటే 100 కోట్లు యాడ్ అయినా కానీ మనకి ఇంతే అమ్మ కదా అన్నం పెట్టినంత ప్రేమగా పెడుతోంది. కాబట్టి దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన దేహాన్ని కాపాడుకోవాలి. దేశము దేహం కావాలంటే ప్రకృతి వనరులు ప్రధానం. కాబట్టి ఈ సక్షం దానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలియచేస్తూ, ముఖ్యంగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ బోల్డ్ అంత ఖర్చు అవుతుంది మన దేశానికి. అలా కాకుండా కూడా మన బాధ్యతని గుర్చేశారు స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ వైపీ సింగ్ గారు. వారికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ, ఇప్పుడు కన్జర్వేషన్ ప్లెడ్జ్ అంటే మనం ఎందుకు దీన్ని ఎలా ఆచరణలో పెట్టాలో హిందీలో మనతో ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తారు గెయిల్ ఇండియా జోనల్ जनरल मैनेजर भीकू राठौड़ गारू. भीकू राठौड़ जी, मैं आपको आमंत्रण करता हूँ हिंदी प्रतिज्ञा के लिए. I shall be pledging in Hindi. Just repeat please. प्रतिज्ञा. हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके. आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर
वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। धन्यवाद। थैंक यू। భారత్ అంటే నవభారతము ఆరోగ్య భారతం కోసం మనం ఈ సంరక్షణ క్షమతా మహోత్సవ ప్రతిజ్ఞ చేయించిన భీకు రాథోడ్ గారికి ధన్యవాదాలతో ఇప్పుడు హెచ్పిసిఎల్ అధికారి ఆనంద్ స్వరూప్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారు తెలుగులో మనతో ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తారు. ఆనంద్ స్వరూప్ గారు. తెలుగులో ప్రతిజ్ఞ కొరకు అందరూ లేచి నిలబడాలని వినతి. మా పనులన్నింటిలో పెట్రోలియం ఉత్పాదనల సంరక్షణ కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటామని మేము పూర్తి నిష్ఠతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. దీనివల్ల దేశ ప్రగతి కోసం అవసరమైన ఈ పరిమిత సాధనాల సరఫరా అధిక సమయం వరకు సాధ్యం కావచ్చు. ఆదర్శ నాగరికులుగా మేము పెట్రోలియం పదార్థాల వ్యర్థ ఉపయోగం నిరోధించడానికి ప్రజలని మేలుకొలుపుదాం. దాంతో ముందు తరానికి ఒక ఉత్తమ వాతావరణం ఖచ్చితంగా అందించగలం. ఒక కొత్త మరియు ఆరోగ్యకరమైన భారత నవనిర్మాణం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మీరు కూడా చెప్పారు. మరి మొత్తం సమాజం మనకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలంటే ఇంధన వనరులు కూడా మనకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలంటే వాడిని కాపాడుకోవాలి. శాంతి స్వరూప్ ఆనంద్ స్వరూప్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలతో నా రిక్వెస్ట్ బీపీసీఎల్ హైదరాబాద్ రిటైల్ టెరిటరీ కోఆర్డినేటరీ అఫీషియల్ ఎం కార్తిక్ గారు వారు ఇంగ్లీష్లో మనతో ప్లేట్ చేయిస్తారు. కార్తిక్. Okay. Once again, I request everyone to stand up and put your hands in the front for the pledge. So, here we go. We do hereby solemnly pledge that we shall continuously striving to conserve petroleum products in all spheres of our activities so that supplies of these scarce resources last longer for the progress of our country. We will shoulder the responsibility of a good citizen and endeavor to create awareness among the masses to avoid wasteful use of petroleum products, so as to build a new and healthy India for our future generations, for ensuring a better environment. Thank you. థ్యాంక్ యూ కార్తీక్. మొత్తం 3 సార్లు మనకు వుడ్ బైట్ అయింది కదా. ఇంకా కావాలా? ఇంకా చాలా భాషలే భారతదేశంలో. సరే, అన్ని భాషల కన్నా ముఖ్యమైనది హృదయ భాష కదా. హృదయంలో ఈ మన మేధస్సులో దాన్ని లిఖించుకొని హృదయంలో దాన్ని అమలు చేయమని చెప్పాలి. 3 భాషల్లో కూడా మరి త్రివర్ణ పతాక మనకి ఎలా అయితే భారత ప్రతీకగా ఉందో ఈ 3 భాషల్లో కూడా చేసిన ప్రతిజ్ఞను మరి సక్షం మనకు సంక్షేమం వైపు నడిపిస్తుందని ఆశిస్తూ నా ఐ రిక్వెస్ట్ ది చీఫ్ గెస్ట్
డిప్యూటీ కమిషనర్ మేడం లక్ష్మీ భవానీ గారు and other dignitaries on the dais to unveil the Saksham 23 logo. 2023 సంవత్సరపు సక్షం లోగోను ఆవిష్కరిస్తారు ఇప్పుడు. రెండమ్మా శ్రీనివాసరావు సార్ లోగో ఆవిష్కరణ తర్వాత అతిథుల సందేశాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్లో విన్నింగ్ స్టూడెంట్స్కి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ముందుకు ఇందాకే ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాడు, సోలార్ ఎనర్జీ ప్యానెల్స్లో ఈ రాష్ట్రం దేశంలోనే ముందుందని. అలాగే గ్రీన్ కవరేజ్ కూడా 33% ఉండాలి, అది హెల్దీ కవరేజ్ అని చెబుతోంది మన పాత రికార్డులు. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 37% మరి హరితహారం లేదా గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి మన పల్లె ఉద్యానవనాలు పట్టణ ఉద్యానవనాల కారణంగాను గ్రీన్ కవరేజ్ 37% పెరిగింది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరి ఇలాంటి పథకాలు వచ్చి మన గ్రీన్ కవరేజ్ పెరగాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. బాబు కార్డులేసేయమ్మా. ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనేది మన మాటల్లో చెప్పుకున్నంత ఈజీ కాదు అన్నదానికి సింబాలిక్గా ఉంది ఆవిష్కరణ. కాబట్టి దీన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టాలంటే చాలా కష్టపడాలి, ఒక దృఢమైన మనస్సు కావాలి. ప్రతిజ్ఞ ఆచరణలో పెట్టేందుకు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ టువర్డ్స్ నెట్ జీరోలో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? స్విచ్ టు సిఎన్జి, పిఎన్జి, ఎల్ఎన్జి అనేది ఒక అంశం. తర్వాత అడాప్ట్ క్లీన్ ఫ్యూయల్స్, ఎంబ్రేస్ బయోఫ్యూయల్స్, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ ఫర్ ఫ్యూచర్, డీకార్బోనేట్ మొబిలిటీ. మరి పెట్రోలియం కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్, ఇండియన్ ఆయిల్ వారు బాధ్యత వహిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఈ సక్షం 2023 ఉత్సవాల్లో ఇది ఆవిష్కరించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇండియన్ ఆయిల్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో ఒకటి ఐఓసి. మరి ఐఓసిఎల్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాలకు బాధ్యత వహిస్తున్న పెద్దలు గౌరవనీయులైన వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇప్పుడు వారి గౌరవ అతిథి సందేశాన్ని ఇస్తారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. Respected Assistant Commissioner Civil Supplies, Deputy Commissioner Civil Supplies Bhavani Madam Garu, then Mr. Rathod, CGM from Gas Authority of India Limited, SLC Singh Garu, then my industry members on the dais and members from the industry, students, teachers and members from the media, print and electronic media. At the outset, thank you very much for having come here. Should I speak in Telugu or which is convenient? Telugu aithe better. I will mix both because the intention is whatever oil industry is doing, the message has to go to the next generation. That is the intention. So I am seeing most of the next generation people are comfortable with Telugu. Anyway, I'll try to cover both. Asalu, why we are celebrating this Saksham? The reason being, కొంచెం మీకు హిస్టరీ తెలియాలి. You might wonder, why did we land up in a situation like this? Why are we processing oil? Somebody was mentioning 80% of the crude is imported in this country.
So the new generation will think, why at all this country has gone to this state? Why have you not done the alternative energies in those days itself? Just to give you a quick glimpse of what it is, for two reasons. One, mainly the alternate technology was not available in those days, that is way back about 50-60 years ago. That was one reason. And when it was available, it was very expensive. Two, most of the countries in the world, if you see, the technology that was available was only processing crude. Crude oil ni process chesi teeskochede technology was available. In fact, India, if it imports 80%, Japan imports 100%. So this was the technology, it was available about 50-60 years ago. So no country in the world had an alternative other than processing crude oil. Now this was the main reason that we have embarked on processing crude oil and getting the processed fuels from fossil fuels. This journey at that point of time was the right decision because we didn't have alternatives and this was only available. But as the time has progressed, slowly we have developed, the industry has developed, the economy has developed, India also has developed. World over there is a huge development, and this economic growth has happened mainly because of the fuel that was run, these activities. A side effect of this has been the depleting of the ozone layer or the greenhouse gas effect. మీకు స్కూల్లో చదువుకుని ఉంటారు అనుకుంటా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ గురించి. Now we are all seeing what is this greenhouse gas effect. The sudden rise in the temperatures, the sudden unpredictable rainfalls you are seeing, then climate changes that are happening. Now this is happened mainly on account of the greenhouse gases which have come from the crude oil processing. While the crude oil processing as fossil fuels has given us many benefits, this has been the side effect of it, which we are experiencing it in a large scale across the globe. So our decision of going to crude oil processing was right at that point of time. This is the history of it. Now coming to why are we moving to the alternative fuels, having experienced the difficulties with the crude oil processing and the fossil fuels, the globe has realized, I am not talking about India, the globe has realized that it is time we should start minimizing, if not zero, at least minimizing the effect of the crude oil and the fossil fuel dependence. అయితే ఇది ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు. Because of 50-60 years నుంచి the world has developed the infrastructure so much in processing the crude oil and depending on fossil fuels. Overnight this is not possible. But there is the first step for every beginning. So this is when it has been decided that India should get into of course the world has decided that we should get into alternate fuels, non-dependence on fossil fuels. That is when the alternate fuels came, that is solar, wind, electrical energies, and mixing of ethanol with petrol to minimize the carbon emission, CNG. These are the various fuels that have come, and all the oil industries are going, huge investments they are doing it so that the carbon emissions are minimized in the days to come. Now this is the background and this is the effort, and ideally and aptly the industry and the Ministry of Petroleum have decided that this year Saksham, what we are doing over about 2 decades, decided that we should celebrate this year as energy conservation towards net zero. In fact, I thought I should speak something on net zero, but a couple of your friends, one Jhansi and another is Lasya Priya. మీరే బాగా మాట్లాడారు. Honestly, you have conveyed the message what we intend to convey, but I think that is the way it should be. We might say, but it may not appeal to you, but your own friends, your own age group people, when they speak,
I am seeing your rapt attention to all those things. The net zero concept has been already explained to you. So, madam, in this background, oil industry has done a lot of efforts, and Singar already explained chesaru what are all the efforts oil industry is doing, especially with the children. Why with the children? Because you are the guys who is going to, as he rightly said, by another 2070, India has to become net zero, and you are the people who are going to drive it. The various activities that the oil industry is doing it together, including GAIL, BPCL, HPCL, all of us are doing. GAIL is doing a big activity across the country. They lay the pipelines for transporting gases. So that is another big activity. So all the industry members have put their hands together. Every year they do it. They have put their hands together and encourage several activities for the school children so that you imbibe these qualities. In the starting you had a Burra Katha, am I right? So you had one program here, and Ramakrishna Murthy Garu, you have very well conveyed the message to all of them. So I request from oil industry that kindly participate actively in all these activities and take the theme forward. Thank you. ఇంధన సంస్థల్లో ప్రతిష్టాత్మకమైన సేవ చేస్తున్న ఐఓసీఎల్కి 2 రాష్ట్రాలకి బాధ్యత వహిస్తున్న పెద్దలు వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి గౌరవ అతిథి సందేశం విన్నాం. మరి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని. అయితే ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కన్నా ముందు మనం అసలు ఈ సక్షంకి ఈ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న దాంతోపాటు ప్రజల బాధ్యత ఏమిటో మనకు తెలియచేయడానికి ముఖ్య అతిథిగా వెంచేశారు డిప్యూటీ కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ శ్రీమతి పి లక్ష్మీ భవాని గారు. వారి ముఖ్య అతిథి సందేశం కోసం ఆహ్వానిస్తున్నాను. మేడం, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. Good morning to all the dignitaries and all officials of oil companies and all students who have participated today's program. I'm Lakshmi Bhavani, representing on behalf of Civil Supplies Department, working as Deputy Commissioner. Good morning to all, one and all. Today our dignitaries have already explained in detail, chala chakkaga chepparu, how to preserve, how to use the energy, దాని గురించి అంటే మనకు మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా చక్కగా కండక్ట్ చేశారు. సో వి ద సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ కంపెనీస్. సో మాది మెయిన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యూ నుంచి ఉంటుంది. సో టెక్నికల్గా ఈ సక్షం అనే స్కీమ్ అంటే ఇట్స్ యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ విచ్ టుడేస్ లోగో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ టువర్డ్స్ నెట్ జీరో. సో దాని గురించి ఆ లోగో గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో దానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టుడే. అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ a week, I think. Today 24th April to 8th May. Today is the inaugural function, and thank you very much for inviting me and to be here in this program. Thank you a lot from Civil Supplies Department. Thank you. చాలా ప్రధానమైంది సామాన్య ప్రజలకి అవసరాలను అందచేయటం. మరి మనకు కూడా సివిల్ సప్లైస్ విభాగంతో ఉన్న అనుబంధం తెలుసు ఆయిల్ ఇండస్ట్రీకి. మరి వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి విచ్చేసిన శ్రీమతి పి లక్ష్మీ భవాని గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అందరి పక్షాన్ని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్, మీరు గీసిన బొమ్మలు మీరు తీసుకొని రండి. ప్రైజ్ తీసుకున్నప్పుడు డిగ్నిటరీస్కి చూయిద్దరు కానీ, అలాగే మరి కెమెరాలో మీడియా వాళ్ళు కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటారు. ఆ బొమ్మలు గోడలకు అతికించినవి జాగ్రత్తగా తీసుకొని రండి. ఆ టేప్ తీసేటప్పుడు డ్యామేజ్ కాకుండా చూడండి. అర్థమవుతుందా? ఎవరు లేవట్లేదు. ప్రైజ్ వినింగ్ స్టూడెంట్స్, మీరు గీసిన పిక్చర్స్ మీరు తీసుకొని రండి, ఆర్ట్ పీసెస్. సో ఈలోగా లెట్ us ఇన్వైట్ డాన్స్ ఆర్టిస్ట్ మేడం వనజ ఉదయ్ గారు, నాట్య ఆచార్యులు మేడం గారిని. వారి దగ్గర ఎంఏ డాన్స్ చదువుతున్నారు. నాగదుర్గ, జ్యోత్స్న, అభినయ, మేఘన
ఈ నలుగురిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారికి డిగ్నిటరీస్ మెమోంట్ అందజేస్తారు. ముందుగా డాన్స్ ఆర్టిస్టులు శ్రీనివాసరావు సార్, పిల్లలు వచ్చేలోపు డాన్స్ ఆర్టిస్టులను పిలవండి. స్టూడెంట్స్, మీరు గీసిన బొమ్మలు మీరు తీసుకొని రండి. ఇక్కడ వేదిక మీద ఉండే డిగ్నిటరీస్కి, ఆడియన్స్లో ఉండే డిగ్నిటరీస్ కూడా చూపించవచ్చు. ప్రైజ్ తీసుకునే ముందు హౌ యూ డిజర్వ్ ది ప్రైజ్ అనేది మీ అవుట్పుట్ చెబుతుంది, మీ పెయింట్ చెబుతాయి. సార్, డాన్స్ కళాకారుల్ని ఆహ్వానించున్నాం. నాగదుర్గ, జ్యోత్స్న, అభినయ, మేఘన, నాట్యాచారిణి వనజ ఉదయ్ గారు త్వరగా రావాలమ్మా. గౌతమ్, బి ధీరజ్, సత్య వైష్ణవి 9 మంది రెడీగా ఉండండి స్టేజ్ దగ్గర. రండమ్మా. మేడం ఉన్నారా? నాగదుర్గ మేడం లేరా? సరే, మీరు వచ్చేయండి మీ నలుగురు. I request the dignitaries on the dais to felicitate the artists with the gifts. తిరుమలగిరి, ఉప్పల్, పికెట్ 3 స్కూల్ నుంచి ముగ్గురు విద్యార్థులు రెడీగా ఉండండి. 9 మంది అదే ఆర్డర్లో ఉండండి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వమైన మన భారత తత్వాన్ని ప్రతిబింబించిన శాస్త్రీయ నృత్యాన్ని వారు మనకు స్వాగత నృత్యంగా అందించారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో జానపద కళలు, అలాగే శాస్త్రీయ నృత్యం, జ్యోతిషం, జర్నలిజం, చిత్రకళ, ఇలా అనేక కళలకు నిలయం ఈ విశ్వవిద్యాలయం. ఇక్కడ మరి ఎంఏ చేస్తున్న అమ్మాయిలు వీరు. నాగదుర్గ, జ్యోత్స్న, అభినయ, మేఘన. అమ్మ, నలుగురు గ్రూప్ ఫోటోలో ఉండండి. యూ జాయిన్ ఫర్ ద గ్రూప్ ఫోటో, ఆల్ ది 4. హలో గురు ఫోటో మేడం గారు వచ్చారు. యా, వనజ ఉదయ్ గారు, వారు నాట్యాచార్యులు. అమ్మ, మీరు నిలబండి, మేడం తీసుకుంటున్నప్పుడు రండి. ఇటు ఇద్దరు అటు ఇద్దరు ఉండండి అమ్మ. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డాన్స్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్తున్నారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో నౌ కేవి తిరుమలగిరి, స్మృతి రేఖ ఫస్ట్ ప్రైజ్, మిథున సెకండ్ ప్రైజ్, శిరీజ చంద్ర థర్డ్ ప్రైజ్. ముందుగా స్మృతి రేఖ రావాలమ్మా. 10th B స్మృతి రేఖ. యా, నువ్వు ముందు నీ ఆర్ట్ పీస్ చూపించమ్మా ఆడియన్స్కి. ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్, బ్యూటిఫుల్, అందంగా ఉండటమే కాదు అర్థవంతంగా కూడా ఉండాలి. బ్యూటిఫుల్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రైజ్ వచ్చింది. వారికి స్మృతి రేఖ, కంగ్రాట్స్ అమ్మా. ఎస్. తర్వాత మిథున అడ్డాల. ప్రైజ్ విన్నర్స్ అందరు ఇక్కడ ఉండండి అమ్మా, సైడ్ వింగ్స్లో ఉండండి. గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది చివరికి 9 మంది. దిస్ ఏ మిథున, 9th క్లాస్ అమ్మాయి, సెకండ్ ప్రైజ్. యా, క్యాప్ పెట్టుకోమను, క్యాప్ పెట్టుకో. ఎస్, క్యాప్ పెట్టుకుని ముఖం కనపడ్డది. ఎస్. తర్వాత శిరీజ చంద్ర థర్డ్ ప్రైజ్.
ప్రైజ్ వినింగ్ అందరూ తీసుకొచ్చారా మీ పెయింట్స్ అన్నీ? గుడ్. ఏం చదువుతున్నావు మనం? గిరీష్ ఏం చదువుతున్నావు? క్లాస్ 9th. ఓకే. యా, ప్రైజ్ అమ్మాయి పట్టుకుంటుంది, వాళ్ళు గీసిన పెయింట్ ఏమో కన్సర్న్ అఫీషియల్స్ పట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ జెస్చర్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ముగ్గురు పక్కన నిలబడండి అమ్మా, తిరుమలగిరి స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఉప్పల్, కేవీ ఉప్పల్, పూజ క్లాస్ 10th ఫస్ట్ ప్రైజ్. అమ్మ నువ్వు గీసిన బొమ్మ నేను పక్కనుండే ఆఫీసర్స్కి వసుకొని ఇవ్వమ్మా, ప్రైజ్ నువ్వు తీసుకో. పూజ 10th క్లాస్ ఉప్పల్ స్టూడెంట్. తర్వాత ఎం హర్షిణి. హర్షిణి కంగ్రాట్స్ అమ్మా. తర్వాత తనుశ్రీ. తనుశ్రీ లాస్ట్ చెప్పు. ఓకే, చాలా ఫాస్ట్ అన్నింటిలో వస్తాను. లీడర్. యా, మనం తర్వాత వచ్చే ఉత్సవాల్లో ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ఈజ్ ఏ విన్నర్. ఎక్కడ చాలా చోట్ల పార్టిసిపేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ విక్టరీ, రైట్? సో నౌ కేవీ పికెట్ స్టూడెంట్స్. శ్రేయ గౌతమ్. అవును, ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు కనిపిస్తున్నారు కదా. సో నెక్స్ట్ టైం అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి పోటీ పెడదాం, ఎవరు ముందుకు వస్తారు చూద్దాం. శ్రేయ. ఇప్పుడు అబ్బాయి వస్తున్నాడు, ధీరజ్. ధీరజ్. యా, ఎస్. ధీరజ్ మీన్స్ బ్రేవ్, కరేష్. గుడ్. నీ పేరుకి అర్థం చెప్పాను, నువ్వు ఇచ్చిన బొమ్మ కూడా అర్థం. కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది. టీచర్స్ వచ్చారండి ఎవరైనా? ఉప్పల్ కేంద్రీయ విద్యాలయ టీచర్స్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు కూడా వచ్చారండి. గ్రూప్ ఫోటోకి మీరు వద్దురు కానీ సార్, గ్రూప్ ఫోటో అప్పుడు వీల్ ఇన్వైట్ యూ. తర్వాత సత్య వైష్ణవి. దట్స్ నౌ సత్య వైష్ణవి. తర్వాత హెచ్పిసిఎల్ సీనియర్ మేనేజర్ టి శ్రీనివాసరావు గారు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. అందరం కలిసి నేషనల్ యాంథమ్ పాడతాం. ఆ తర్వాత అయినో ఆ తర్వాత మనం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ హైడ్రోజన్ బెలూన్ రిలీజ్ ఉంటుంది. ఝాన్సీ. ఝాన్సీ రామ్మ. ఝాన్సీ కూడా ప్రైజ్ ఉంది, త్వరగా రావాలి. ఝాన్సీ ఎక్కడా? లాస్ట్ ఏప్రిల్ సార్? శ్రీనివాసరావు సార్. యా, ఈ ప్రైజ్ విన్నింగ్ స్టూడెంట్స్ రండమ్మా, మీరు మీ పెయింట్స్ పట్టుకొని రండి. ఆల్ ది 9 త్వరగా 9 స్టూడెంట్స్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ హూ ఎవర్ ఆర్ అవైలబుల్. అమ్మ త్వరగా రండి, మీ పెయింట్స్ తీసుకొని రండి చెప్తాను. మొదట్లో మాట్లాడారు కదా తారా ఝాన్సీనా? ఓకే అమ్మ, ఇలా రండి మీరందరూ. కూర్చోండి అమ్మా, కూర్చోండి. ఎస్, అట్లా కూర్చోండి. గుడ్. మీరు ఒక ఇక్కడ డూ లైక్ ఇది ఇట్లా పెట్టి, ఇది ఇట్లా పెట్టి, రైట్? ఇట్లా పెట్టి ఏదో చూడండి అమ్మ, ఇలా పెట్టండి. ఇది పెట్టి దీని మీద పెట్టండి. లుక్స్ గుడ్. ఓకే. నో సార్, ఈ ఇప్పుడు దే ఆర్ ఫ్రీ. యూ కెన్ గివ్ దెమ్. మీ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫ్రీ. నో నవ్ యూ కెన్. ఎవరు గీసింది వాళ్ళు పట్టుకోండి అమ్మా. టీచర్స్ వచ్చారండి సార్. ఝాన్సీ రావాలమ్మా. ఝాన్సీ ఎక్కడున్నారు? గ్రూప్ ఫోటోలో మీరు కూడా ఉండాలి. ఇలా రాతలే, ముందు ప్రైజ్ తీసుకో నువ్వు. సార్ అమ్మాయికి
Yeah. He's the nearest. Good job. Yeah. మీ లెవెల్లో మీ టేస్ట్కి తగింది సమాజానికి ఉపయోగపడే లెవెల్స్కి ఎదగాలని స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెబుతూ, సో గ్రూప్ ఫోటోలో హెచ్పిసిఎల్ మంగిలా గారు సార్ ఎక్కడున్నారు? యా, సో ప్రౌడ్ ఫాదర్. కేవీ స్టూడెంటేనా? ఓహో, అట్లా కూడా కేవీ. నేను ఇందాకే అడిగాను సార్, నేను గెస్ట్గా ఎప్పుడు పిలవాలంటే ఐ అప్రిషియేట్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, నా ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీనివాసరావు గారు, సీనియర్ మేనేజర్ హెచ్పిసిఎల్, టు ప్రపోజ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఆ తర్వాత అందరం లేచి నిలబడి గొంతులు కలిపి జనగణమన పాడాలి. పెద్దవాళ్ళు ఒకసారి రిహార్సల్ చేసుకోండి, మర్చిపోయింటే పిల్లలకైతే అందరికి వచ్చు. సో ఆ తర్వాత బయటికి వెళ్ళాక హైడ్రోజన్ బెలూన్స్ రిలీజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు కార్యక్రమం ఇవాల్టి పండగ ముగుస్తుంది. ఇంకా పండగ రేపటి నుంచి కంటిన్యూగా రకరకాల వెన్యూస్లో కొనసాగుతుంది, రకరకాల రూపాల్లో. ఓకే, వీళ్ళు ఇవ్వచ్చండి వీళ్ళు. యా, పిల్లలు మీరు మీ సీట్లోకి వెళ్ళండి అమ్మా. శ్రీనివాస్ సార్. P. Lakshmi Bhavani Garu, Deputy Commissioner, Civil Supplies. Madam, your words are inspired the students during your speech. Thank this Sri Potti Sriramulu Telugu University officials for they are providing this hall to conduct this event. And I would like to KV Kendriya Vidyalaya Management for providing their students to attend this function, and they are given permission to organize drawing competition in their institutions. Not only today, in many times they are cooperating to the oil marketing companies to organize different types of events. And I would like to thank the media friends, both electronic and media, for their presence here to make this function and to make this message into the public. Last but not least, a big thanks to Venkat Event Management for arranging all facilities here to make this event and guests. Finally, I would like to major thanks to the popular and senior anchor, state and national, international programs he is organizing, Mr. Dakshinamurthy Garu. I am even though in a short time he agreed to accept for anchoring. Thank you very much, sir. So once again, thank you all for all of you to make this event grand success. Thank you, Varun. Thank you, sir. I request the dignitaries to be available here only, sir, because some of media friends want to have some interview with you. So before that, we'll have national anthem. తర్వాత విద్యార్థులు వెళ్ళొచ్చు. ఒక 5 అమ్మాయిలు 5 అబ్బాయిలు వేదిక మీదకి రండి. జనగణమన పాడేవాళ్ళు అందరూ వస్తారు, నాకు తెలుసు. అందుకే 5 అన్న. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్. ఓన్లీ 5 గర్ల్స్ 5 బాయ్స్. ఓన్లీ 5 గర్ల్స్. మిగతా 6 నుంచి అక్కడ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. 1 2 3 4 5 వచ్చారు. బాబు నువ్వు రావద్దమ్మా. 5 అమ్మాయిలు 5 అబ్బాయిలు. వెరీ గుడ్. సో మీ 10 మంది ఆ 100 మందిని మించిపోయే గట్టిగా పాడాలి. జనగణమన పాడతారా? 5 గర్ల్స్. సో అందరం లేచి నిలబడదాం. జనగణమన పాడిన తర్వాత మీడియా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత హైడ్రోజన్ బెలూన్స్ రిలీజింగ్ బయట ఉంటుంది. ఓకే, ప్లీజ్ స్టార్ట్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाधा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ. సో ఈరోజు పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీలో సక్షం ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. అసలు ఈ సక్షం ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అండ్ ఈ సక్షం ప్రోగ్రామ్ ద్వారాగా ప్రజలకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇద్దామనుకుంటున్నారు? సో ఇక్కడైతే మనతో పాటు కొంతమంది ఆయిల్ కంపెనీస్ వాళ్ళైతే ఉన్నారు. వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. రైట్, సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు అయితే లక్ష్మీ భవాన్ గారు ఉన్నారు, సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో ఆవిడని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. హాయ్ మ్యామ్, హావ్ యూ? హలో. సో అసలు సక్షం ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎందుకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది? అసలు యాక్చువల్గా సక్షం ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రతి ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అయితే ఇది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ థీమ్ ఆఫ్ ద సక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం వాతావరణంలో మనం వెహికల్స్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, దాని కార్బన్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి అనేది మెయిన్ థీమ్. సో దాని కొరకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో మెయిన్ పబ్లిక్కి అవేర్ చేయాలి. ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ బి సెన్సిటైజ్డ్. సో ఎట్లా మనం పొల్యూషన్ తగ్గించుకోవాలి, ఆ విధంగా మన ఆయిల్ కంపెనీస్ కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నారు. హెచ్పిసి, ఐఓసి అండ్ బీపీసీ 3 కంపెనీలు. సో ఐఓసి టేక్స్ ద ప్రయారిటీ కండక్టింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇట్లా 24th ఈరోజు ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్, ఈరోజు నుంచి 24th నుండి 8th మే వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంది. అందులో మ్యాక్సిమం మన సిటిజన్స్కి సెన్సిటైజ్ చేయాలి, అవేర్ చేయాలి, ఎలా కార్బన్ తగ్గించుకోవాలి అనేది వాళ్ళది మెయిన్ థీమ్ అన్నమాట. రైట్, ఈ 15 డేస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి అండ్ ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి, ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి? సో డే వైజ్ షెడ్యూల్ మన దగ్గర ఉన్నది. సేమ్ ఈరోజు ఇనాగ్రల్ అకార్డింగ్లీ ఈరోజు ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ చేస్తారు. అకార్డింగ్గా మన స్కూల్ పిల్లలతో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, ర్యాలీస్ కండక్ట్ చేయడము, ప్లస్ వాక్, ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నవి. డే వైజ్ షెడ్యూల్ టిల్ 8th మే వరకు ఉన్నదండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. సో పిల్లల్ని పిలిచారు ఇక్కడికి, ఎంతమంది స్కూల్స్ వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్, అంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు బిగినింగ్ స్టేజ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి సెన్సిటైజ్ అవేర్ వస్తుంటే వాళ్ళు రేపు అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు దే కుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్, ఎలా మనం కాలుష్యం తగ్గించుకోవాలి అనేది వాళ్ళు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారన్న ఇంటెన్షన్తో పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి. సో మోస్ట్లీ మనకు హాలిడేస్ ఈ రోజున స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం 8 to 10 స్కూల్స్ నుంచి పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. పిల్లలు కూడా వచ్చి చాలా ఎస్సే రైటింగ్స్, ఎలక్యూషన్స్ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వారు. అంటే ఇది వాళ్ళకు కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ కొరకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ టు దెమ్ ఆల్సో. ఆ విధంగా వాళ్ళు కొంచెం చేసి వాళ్ళు వేరే స్కూల్స్తో ఎప్పుడైనా మీట్ అయినప్పుడు దే కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇలా మేము పార్టిసిపేట్ చేసాము, వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచించి చెప్పుకోవడానికి ఒక మంచి ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేశాము. రైట్, పబ్లిక్కి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏ విధంగా అంటే ఎలాంటి మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు? సో జనరల్ పబ్లిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ చాలా వరకు స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఎట్లా అంటే మనకు కార్బన్ చాలా తగ్గించుకోవాలి. మ్యాక్సిమం మన ఇండియా 3rd ప్లేస్లో ఉంది. సో దానికి కాలుష్యం చాలా తగ్గిస్తే మనకు చాలా వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది, ఆరోగ్యపరంగా కూడా. గవర్నమెంట్ చేసిన స్కీమ్స్ ప్రతి పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. దాన్ని మీరు సాధ్యమైనంత వరకు అవైల్ చేసుకోవాలి అన్నదే ఒక ఆయిల్ కంపెనీ ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మెయిన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఆల్సో అండి. సో ఇక్కడ బేసిక్గా మనం బ్యానర్లో చూస్తున్నాము నెట్ జీరో అని చెప్పేసాను ఉంది. అసలు నెట్ జీరో అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి నెట్ జీరో అనేది మన ఆయిల్ కంపెనీ వాళ్ళు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తారు. సో మన ఎస్ఎల్సి స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ గారు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తారని. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు అయితే వైపీ సింగ్ గారు ఉన్నారు, ఆల్ ఇండియా స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ ఎస్ఎల్సి. సో ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ నెట్ జీరో అంటే ఇక్కడ మనం బ్యానర్లో చూస్తున్నాము. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద బ్రీఫ్? So, as I explained during my speech, net zero is like how much carbon is being released to the environment. The equal amount of the carbon should be removed from the atmosphere or environment, and that can be done by 2 ways: either by reducing the consumption and the quantum of amount which is going into the environment, or by putting methods and ways to reduce the carbon. So net zero is a position where the emissions are equal to the CO2 being sucked out from the environment. So mostly these are green gases, prominently CO2,
and enter world leaders. They are working on it. The reason why suddenly this has come into being, and we are now having this Saksham event for fortnight, wherein we are like an energy conservation towards net zero. You can see the kind of impact it's happening on our climate. And let me tell you, as per the reports, that if we don't take care, so by end of this 21st century, by 2100, there will be a jump of 4 to 5 degree Celsius in our temperature, and the consequences will be very, very severe. So the efforts are to contain the carbon emission and make sure that our temperatures, global warming is not up to that large extent, which will be having a very serious consequences. Our Honorable Prime Minister in one of the global meetings has committed that India will be carbon net zero by 2070, and that we are doing by more and more renewable energy coming into replacing the conventional energy, where the crude and all that, which is non-renewable energy. What is Saksham program and what are the reasons for conducting this program? So every year, Saksham program is being conducted by oil and gas companies across India to spread the message that all our efforts are to save the resources, limited resources of oil and gas, number one. Number two, spread the message of alternate fuels now. As we have spoken during our program, that earlier there was only one option of non-renewable energy options. Now with the technology and advance in technology, the options of CNG, solar power, wind power, electric vehicles have come into being, and that is actually taking kind of a part of the burden from the conventional fuels. So Saksham, in a way, for all the oil companies are going to the public, be it farmers, be it transporters, be it normal public, students. We are telling them that look, we have to conserve this limited resources, number one, and move more and more for renewable energy. So that is the main theme of this Saksham program. What message want to give to students to why you people want to call them to here? So student plays a very major role in any kind of initiative because they are the process owners. As I told, 2070 India wants to be carbon net zero. So students of today, they are the process owners. If they get the message right and it comes to them that yes, it is their responsibility to conserve fuel, to go for alternate fuels, so the message which we are trying to convey will be 100% success. So that is why we always go to the schools, colleges, and we try and explain what actually is conservation of oil and gas, what is alternate fuels, and why we are doing this to not only save the environment, but also the future where the limited resource will get exhausted and there should be some fuel left for our new generation. So what message want to give the people for this Saksham program? So during this Saksham inauguration program, I appeal to all the people who have access to our message to take it very seriously. Global warming is a very serious issue. Entire world is trying to contain, and the only way we can do is by controlling the emissions of harmful gases, greenhouse gases to the environment. Hi Tara, how are you? Yeah, I'm good. So how do you feel about this program? So it's a great program, actually, a great initiative, I can say, because it's like a awareness to the people. So it's like if you don't tell the people, then they won't understand what's that and what's the importance of that. So it's very important to us to tell about the importance, the advantages, and even the disadvantages of those particular thing. So this Saksham program is I'm very thankful for all the oil industries that they have conducted the Saksham program to just give awareness about the coming green coal, all the gases which are very good
and does not harm our nature. So I feel very great about this suction program, because the all oil industries come together, unite together, have a great team project, and then they give awareness to the people, and then that actually gives a development to the people actually. What do you know about this suction program? Can you please explain more? So Saksham is a program which is conducted by all in the oil industries in India, and it's conducted yearly once in a whole month. So mainly it is conducted in April month every year, and essay competitions and essay writings on whatever art and culture or the art and crafts and everything are included in that. Marathon, walking marathon, running marathon, everything is because they try their ultimate goal is to tell each and every person in this India about the coming new like renewable gases or renewable energy, which are like solar, wind, or we can say like tidal energy, geothermal energy. So these are some of the examples which does not give carbon emissions. So it's great, right, to have nothing than having something, because it's like when you have a great carbon emissions in the nature, then it harms the nature. What's come from that? Nothing, just our satisfaction. But no, we need to be in a very sustainable development. It means that we need to grow, but we shouldn't harm the nature side of us. So it's a great program. So this the topic is that the energy conservation towards the net zero emissions. So you all need to think about the sustainable development which I have told. That's it. Do you know about what is net zero? Yeah. So net zero emissions are like something, but it's known as carbon neutrality. It means that the amount of the carbon emissions you give to the nature, you need to balance it by something. It's one of them. And the second meaning of this thing is that you need to go very only renewable gases. Like for example, you go to source. I've said to you before, solar, tidal, and these, because they don't emit any carbon dioxide or any chlorofluorocarbons. So go with that. So these are net zero emissions, meaning they don't produce any carbon or any chlorofluorocarbons in the nature. So greenhouse gases don't affect the nature, and the nature will be very pleasant and clean for the future generations. Thank you so much, Sara, and all the best to your civils. Thank you so much. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Please do subscribe to Please like, share and subscribe to టాప్ తెలుగు టీవీ. Top Telugu TV. Top Telugu TV.